how to keep our emotion out of the thing, put it, we must secure the fact and impartial, objective manner. That is not an easy task. When we are worried, when we are worried, our emotion and riding high. But here are two idea about কোন আহিছে কমেণ্টত জনাব কোন আহিছা জাষ্ট লাইভ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ এতিয়া yes, sir. I'm not schooling from English medium. Actually, my schooling from SMS medium till my graduation, and after graduation, I continue start my schooling in English medium. Actually, my English journey start from my master, and after that, B.Ed. So my schooling is not from actually English medium school, but when I was studied at a graduation level in this that time, I'm works on English, and from that time I'm working on English, and I would like to try always trying to speak English. So my schooling is not come from English medium school. This is not an easy task when we are worried problems in order to trying to get when trying to get the fact I've retained that I am collecting this information not from myself but from someone other person. This helps me to take a cold and partial view of evidence. This helps me eliminate my emotions. So that day I was leave my book reading from 53 pages. So এই বুকটোত মই আলোচনা কৰি আছিলোঁ ডেল কাৰ্নিগে লিখিছে হাউ টু ষ্টাৰ্ট লিভিং চ' এইখিনিতে মই জিয়া ছাৰে এটা কথা সুধিছে যে মই ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়িছোঁ নে নাই একচুৱেলি মাই স্কুলিং ইজ নট ফ্ৰম ইংলিছ মিডিয়াম বাট যেতিয়াৰ পৰা মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছিলোঁ এণ্ড দ্যাট টাইম একচুৱেলি নট গ্ৰেজুৱেশ্যন ৱেন মই যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই ইংলিছ স্পিকিঙৰ ওপৰত অলপ গুৰুত্ব দিছিলোঁ আৰু মোৰ লগৰ ফ্ৰেণ্ড এজন আছিল নাজমুল ইছলাম বুলি কয় তেখেতৰ বহুত ডাঙৰ ইউটিউবাৰ হয় বৰ্তমান তেখেত আৰু মই আমি দুজনে জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ যেতিয়া আমি একেলগে থাকিছোঁ ইমান বেছি ইংলিছ ক'ব পৰা নাছিলোঁ বাট আমি শ্বেমলেছলি দুজনে দুজনৰ মাজত যিমান পাৰোঁ ইংলিছত টকিং কৰিছিলোঁ ডিছকাছবিলাক আমি ইংলিছত কৰিছিলোঁ আৰু সকলো সময়ত ইভিনিং ৱাকত বা মৰ্ণিং ৱাকত একে গাঁৱত যিহেতু আছিলোঁ গতিকে মৰ্ণিং ৱাক ইভিনিং ৱাকৰ সময়ত উই গ' ফৰ ৱাক এণ্ড ইন দ্য টাইম উই ট্ৰাই টু স্পিক ইংলিছ আৰু লগতে এটা ৱৰ্ড বুক ৰাখিছিলোঁ চ' বহুত বস্তু জনা নাছিলোঁ চ' ৱৰ্ড বুকবিলাক উলিয়াই আমি অলপ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ বাট মোৰ স্কুলিং হৈছিলে আপ টু graduation, Assamese medium. But after graduation,
মোৰ স্কুলিং ইংলিছ মিডিয়ামত কণ্টিনিউ কৰিলোঁ এণ্ড গ্ৰেজুৱেশ্যনত মে বি মোৰ আছামিছ মিডিয়াম আছিল বাট মই ইংলিছ মিডিয়ামৰ বুকছবিলাকো মই পঢ়িছোঁ স্পেচিয়েলি অ' পি কভাৰ কিছুমান বুকছ আছিল actually I prefer this kind of English medium books and I get materials from this kind of English medium books because my major was political science and that's why I need too much information from lots of books and lots of sources. That's why I have to prepare two mediums and then the English medium আৰু so দুই মিডিয়ামো মই বুক ষ্টাডি কৰিছিলোঁ আৰু ষ্টাডি কৰাৰ পিছত মই লিখিছিলোঁ অসমীয়া মিডিয়ামতে ইংলিছ মিডিয়াম ষ্টাডি কৰি অসমীয়া ট্ৰান্সলেশ্যন কৰি সেইবিলাক মই অসমীয়াটো লিখিছিলোঁ so thank you জিয়াদা hope you got your answer এতিয়া আমি আৰু যদি কোনোবাই কিবা সোধে কোনে আহিছে অলপ জনালে ভাল হয় এলবিত কোন কোন জইন কৰিলে কাইণ্ডলি জনাই দিব কোন কোন আছে নহ'লে মই মোৰ ষ্টাডিটো একচুৱেলি বুক ৰিডিংটো কণ্টিনিউ কৰি দিম আৰু আপোনালোকে যদি মেছেজ কৰে আই এম অলৱেজ ৰেডি টু ৰিপ্লাই ইউৰ মেছেজ so বেছি পেজ নাই only 3 pages today we finished with 3 pages and our chapter 4 going to finish today so however getting all the fact in the world won't do us any good until we analyze them and impart them I have found from costly experience that it is much easier to analyze that fact after writing them showing. In fact, merely writing the facts on a page of paper and sharing our problem clearly goes a long way toward helping us to reach a sensible decision as Charles Cartridge put it, a problem well studied is a problem half solved. A problem well studied is a problem half solved. Let me show you all this as it worked out in practice since the Chinese say one of how one man put exactly what we are talking about into concerned action. So Chinese এটা popular words আছে so তাত কৈছে যে one picture is equal to 1,000 words so এটা যদি ভাল picture আমি চাওঁ so এটা art হওক এটা picture হওক this picture actually carries 1,000 words ইয়াত বহুত meaning এই picture carry কৰিব পাৰে তাৰপিছত let's talk the case of several years one of the most successful American businessmen in the Far East Mr. Litchfield was in China in 1942 when the Japanese invented Shanghai and here is his story as he told into me while a guest in my home shortly after the Japs took Pearl Harbor. Galen Lightfield began. They come showing into. Hello, Aisa. Okay, tell me. Kiba eta koa. Actually, I'm come live only for you. So you can say something. Are you listening me very, very nicely? Online ships shots. Thank you for your comment. কোন হয় আপুনি নিকেট অনলাইন and let's talk
Let me let's take the case of Golden, a man I have known for several years, one of the most successful American businessmen in Far East. Mr. Lisfeld was in China in 1942 when the Japanese invaded Shanghai, and here I am reading Dale Carnegie books, How to Stop Worrying and Start Living, and it is chapter 3, 4, chapter 4. And in this chapter, the writers say, যিটো প্ৰব্লেম বহুত ধুনীয়াকৈ ষ্টাৰ্ট হৈছে, একচুৱেলি আমি ক'ব পাৰোঁ সেই প্ৰব্লেমটো আধা অলৰেডি ছল্ভ হৈ গৈছে। একচুৱেলি এইটোৰ জৰিয়তে এইটো ক'ব বিচাৰিছে যে ৱেল ন'ন প্ৰব্লেম ইজ অলৰেডি হাফ ছল্ভড। চ' যিবিলাক প্ৰব্লেমৰ বিষয়ে আমি অলৰেডি জানিছোঁ, সেই প্ৰব্লেমবিলাক কিন্তু অলৰেডি আধা চলিউশ্যনেই হৈ গৈছে, এণ্ড ইট ইজ ডিপেণ্ড অন আৱাৰ একশ্যন, how to react on this kind of problem and how to we act on the problem. How can we act on this kind of problem? So তেনেকুৱা প্ৰব্লেম যদি আমাৰ লাইফত আহিছে, তো তেনেকুৱা প্ৰব্লেম কি হৈছে অলৰেডি আধা ছল্ভ প্ৰব্লেম বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, according to writer Dale Carnegie. So thousands of motion of doing what I was told because I had no alternative. But there was one block of securities worth $7,50,000, which I left off the list I gave to the admiral. I left that block of oh yes, okay. Would you like to ask? I was in the office when the discovery was made, but my head accountant was there. He told me that the Jap admiral flew into a rage and stamped and swore and called me a thief and a traitor. I had defeated the Japan army. I knew what was mean. I would train into the rich house. Keep reading and explain it. Okay, definitely. Just wait. I will share your life at my content. Okay, definitely. You can share my life at your contacts. No problem. The bridge house. The bridge house. One, the total member of the Japanese guest. I had personal friends who had killed themselves rather than be taken to the prison. I had other friend who had died in that place after 10 days of questioning and torture. Now I slated a bridge house myself. What did I do? I heard the news of Sunday afternoon. I suppose I should have been terrified, and I would have been terrified if I didn't had a defined technique for solving my problem. For years, whenever I was worried, I had analyzed, gone to my typewriter and written down two questions and the answer to this question: what I am worrying about, what can I do about it. I used to try to answer those questions without writing them
down. But I stopped that years ago. I found that answer down. Both the technique and the answer clarifies my thinking, so that Sunday afternoon I went directly to my room and Shanghai YMCA and got out my typewriter. I wrote what I am worrying about. I am afraid I will be thrown into the rich house tomorrow morning. Then I typed out the second question: what can I do about it? So when we are in problem, যেতিয়া আমি প্ৰব্লেম কৰোঁ একৰ্ডিং টু ৰাইটাৰ, চ' কৈছে যে মই দুটা টেকনিক ইউজ কৰোঁ. ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম মই নিজকে সোধোঁ যে সেইটো হৈছে হোৱাট আই এম ৱৰিং এবাউট. মই একচুৱেলি কিয় ভয় কৰি আছোঁ, মই কিহক ভয় কৰি আছোঁ, কিয় ভয় কৰি আছোঁ, কি কাৰণে মই ভয় কৰি আছোঁ. দিছ কাইণ্ড অফ কুৱেশ্যন মই নিজকে সোধোঁ প্ৰথমতে. আৰু ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো মই সোধোঁ, হয় ঠিক আছে মই ভয় কৰি আছোঁ, এই ভয়ক মই কি কৰিব পাৰোঁ. চ' এই দুই ধৰণৰ কুৱেশ্যন সোধে ৰাইটাৰে নিজকে সুধি লয়. হয়, আছা যদি মেছেজ দিবা, মেছেজ দিবাচোন লাইভত যদি আছা. শ্ৰুপা, হেনা, মেছেজ দি দিবা, ৱেইটিং কৰি আছোঁ. When, what can I do about it? I spent hours thinking about and writing down the 4 courses of action I can take, and that the probable consequences of each action would be. I can try to explain to the Japanese admiral about he no speak English. If I try to explain to him through an interpreter, I may straight him up again. Okay, শুনি থাকা. Him up again, that might mean death. For his girl, হয় মই কৈ আছোঁ, would rather dumped me in the bridge house that brother. Talking about it, I can try to escape. Impossible. Okay, I will explain. They keep track me all the time. I have to check in and out of my room at YMCA. If I try to, I will probably be captured and shot. তেতিয়া এই মানুহজনে ক'লে কি দুটা কুৱেশ্যন টেকনিক ইউজ কৰে বুজিছা. প্ৰথম টেকনিকত যে মই কি ভয় কৰি আছোঁ, আৰু ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনত হৈছে মই এই ভয় কি কৰিব পাৰোঁ. যেতিয়া মই এই ভয়ৰ বিষয়ে তাৰমানে জাপানীজ যিটো অলৰেডি কেপচাৰ কৰি ৰাখিছে তেওঁ এতিয়া অলপ পিছত তেওঁক হত্যা কৰা হ'ব, এনেও হত্যা কৰা হ'ব. তেতিয়া সেইজনে ৰাতিপুৱা মই মেছেজ পাই আছোঁ, এক্সপ্লেইন কৰি গৈ আছোঁ মই. অ'কে, তেতিয়া প্ৰথম প্ৰব্লেমটো পালে, চলিউশ্যনটো পালে যে মই এই মোৰ বিষয়ে
এই এডমিৰেলক জাপানিজ এডমিৰেলক মই জনাম বাট প্ৰথম চলিউশ্যনটো এনেকুৱা হ'ল যে মই যদি জনাওঁ এই জাপানিজ এডমিৰেলে কিন্তু ইংলিছ নাজানে গতিকে সি মিছ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনক লৈও যদি মই যাওঁ আৰু ইণ্টাৰপ্ৰিটাৰে যদি ভুল ইনফৰ্মেশ্যন দিয়ে বা ভুলকৈ কয় তেনেহ'লে এই জাপানিজ এডমিৰেলে মোক হত্যা কৰি পেলাব তাৰপিছত মই কি কৰিব মই পলাব পাৰোঁ 2 নম্বৰ অপশ্যন আৰু যদি মই পলাওঁ যিটো ইম্পচিবল হয় শুনি থাকা তাৰপিছত যিটো মই পলাব পাৰোঁ সেইটো ইম্পচিবল হয় আৰু মই বহুত ইজিলি ধৰা পৰিম আৰু মোক তাতে লৈ যাব জেললৈ লৈ যাব কনচেনট্ৰেশ্যন কেম্পত জাপানিজ কনচেনট্ৰেশ্যন কেম্পত লৈ গৈ আকৌ মোক হত্যা কৰিব গুলি কৰিব 3rd নম্বৰ হৈছে I can stay here in my room and not go near the office again. If I do, the Japanese admiral will be suspicion will probably send soldier to get me and throw me into the breach through without giving me chance to say a word. মই আকৌ এই এডমিৰেল অফিচত মই উভতি যাব নোৱাৰোঁ বা তালৈ যাব নোৱাৰিম যদি মই যাওঁ চলজাৰ পঠাই দিব আৰু মোক কেপচাৰ কৰি কোনো এটা ৱৰ্ড কোৱাৰ অনুমতি বা নিদিয়াকৈ মোক ডাইৰেক্ট হত্যা কৰি পেলাব I can do down to the office as usual on Monday morning. If I do, there is chance in the Japanese admiral may be so busy that he will not think of what I did. Even if he does think of it, he may have called off and may not bothered me. I will still have a chance to try to explain to him. So, going down to the office usual on Monday morning and act as if nothing had gone wrong, given me to chance to escape the bridge house. তাৰপিছত ক'লে যে মই কুল ডাউন হৈ মানডে আকৌ মই অফিচত যাম অফিচত গৈ এজ ইউজুৱেল যি কাম কৰিবলৈ মই কৰিম তেতিয়া হয়তো এডমিৰেলে শান্ত হৈ থাকিব তেতিয়া তেওঁ মোৰ প্ৰতি যি খং আছিল তেওঁ ভাবিছিল যে মই জাপানিজ আৰ্মিক হৰুৱাইছোঁ সেই খংটো কুল ডাউন হৈ যাব তেতিয়া মই বহুত ভালদৰে এডমিৰেলক এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিম কাৰণ কিজানি তেওঁ তেতিয়া সেই বিষয়ে মোৰ এক্সপ্লেনেশ্যন শুনাৰ কিজানি মুডত থাকিব পাৰে চ' তাৰপিছত as soon as I thought it all out and decide to accept the 4th plan আৰু যেতিয়া মই এইবিলাক ভাবিলোঁ লগে লগে মই 4 নম্বৰ প্লেনটো একচেপ্ট কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিলোঁ to go down to the office as usual on Monday morning I felt immensely relieved when I entered the office the next morning the Japanese admiral sat there with a cigar dangling from his mouth. He glared at me as he always did and said nothing. He went back. He went back to Tokyo and my worried were yet. আৰু যেতিয়া মই গৈছিলোঁ অলপ য়েল্ড কৰিছে বাট তেতিয়া মোক আৰু একো নক'লে তেতিয়া সি টকিঅ'লৈ উভতি গ'ল As I have already said, I probably saved my life by sitting down and after Sunday afternoon and writing out all the various steps I could take in and then writing down the probable consequences of each step can calmly coming to decision. If I had done that, I might have flaunted and harassed and done the wrong thing on the spur of the moments. If I had thrown out my problem and come to decision, I would have been frantic Sunday afternoon. I won't have slept at night. I won't have gone down. Go the office Monday morning with harassed and worried look, and that alone might have around an suspicion of the Japanese admiral squared to him act. Experience has proved to me
time after time, the enormous value of arriving at a decision. It is there to arrive at fixed purpose, the inability to stop going around and around meddling circle and drives me into nervous breakdown. And living hell, I found 50% of my worry vanished once I arrived at clear, defined decision, and another 40% usually vanished once I start to carry out decision. তাৰপিছত তেওঁ ক'লে যে মই এইকাৰণে আজি বাচিব পাৰিছোঁ কাৰণ মই মোৰ ভয়ক অভাৰকাম কৰিছোঁ, মই মোৰ ভয়ক চিনি পাইছোঁ। মই 4th অপশ্যনলৈ গৈছিলোঁ, 4 নম্বৰ অপশ্যনত মই গৈছিলোঁ। তেতিয়া মই মোৰ ভয়ক চিনিলোঁ, ভয়ক এনালাইজ কৰিলোঁ আৰু 4 নম্বৰ অপশ্যন মই চিলেক্ট কৰিলোঁ। তেতিয়া মই এই 4 নম্বৰ অপশ্যন চিলেক্ট কৰি মই ভালদৰে ভাবি মোৰ ভয়টো এনালাইজ কৰি ভালদৰে ভাবি মই যি ডিচিশ্যন লৈছিলোঁ সেই ডিচিশ্যন মোৰ জীৱন বচালে। এনেকৈ মই সেই ৰক্ষা কৰিছিলোঁ এই জাপানীজ এডমিৰেলৰ পৰা। তাৰপিছত I vanished about 90% of my worry by talking this 4 step. আৰু মই মোৰ ভয়ৰ 90% ভেনিছ কৰিব পাৰোঁ এই 4 ষ্টেপ। এটা হৈছে ৰাইটিং ডাউন persuasively when I am worrying about, যেতিয়া মই ভয় কৰোঁ তেতিয়া লিখোঁ ৰাইটিং ডাউন হোৱাট আই কেন ডু about it, লিখোঁ কি কৰিব পাৰোঁ, ডিচাইডিং হোৱাট টু ডু আৰু ডিচাইড কৰোঁ মই কি কৰিম। অসমীয়া পাগৰ ৱেলকাম মেম, থেংক ইউ। আপুনি মোৰ লাইভত জইন কৰাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আপুনি মোক বহুত ছাপোৰ্ট কৰি আছে, তাৰ কাৰণে মই আপোনাক মোৰ অন্তৰস্থৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আপুনি মোক ইমান ছাপোৰ্ট কৰি আছে। যদি কিবা পৰামৰ্শ থাকে মোক আজি লাইভত অলপ কাইলৈ জনাই দিলে মোৰ বহুত ভাল হয়। একচুৱেলি আপুনি জানে মই ইউটিউবত নতুনকৈ আহিছোঁ, চ' সিমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ মোৰ নাই। মই কিতাপ পঢ়ি ভাল পাওঁ কাৰণে ভাবিলোঁ অনলাইন বুক ৰিডিং ক্লাব এটা ষ্টাৰ্ট কৰিব পৰা যায় নেকি। তো সেইকাৰণে মই ডেল কাৰ্নেগীৰ পাৰ্চনেল ডেভেলপমেণ্ট যিবিলাক বুকছ আছে মেম সেইবিলাক পঢ়ি আছোঁ। চ' এগেইন তো 4টা ষ্টেপ কৈছিল, 4টা ষ্টেপছত এনেকৈ কৰে যিটোৱে তেওঁৰ 90% ভয় দূৰ কৰি দিয়ে। ৰাইটিং ডাউন দ্য প্ৰেচিয়াছলি হোৱাট আই এম ৱাৰিং এবাউট, মই যিটো ভয় কৰোঁ সেইটো ধুনীয়াকৈ ভালদৰে মই লিখোঁ। ৰাইটিং ডাউন হোৱাট কেন আই ডু এবাউট ইট, আৰু মই লিখোঁ কি কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ ওপৰত। ডিচাইডিং হোৱাট টু ডু, আৰু ইয়াৰ ওপৰত কি কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি লিখিয়েই মই শান্ত নাথাকোঁ। মই তাৰপিছত ডিচাইড কৰোঁ এতিয়া মই কি কৰিব পাৰোঁ, তাৰ মই বেষ্ট ডিচিশ্যনটো চিলেক্ট কৰি মই ডিচাইড কৰোঁ। তাৰপিছত starting immediately to carry out that decision, আৰু ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ লগে লগে সেই ডিচিশ্যন লৈ কেৰি আউট হয়, মই চলোঁ সেই ডিচিশ্যন একচেপ্ট কৰিলোঁ। Galen Lipstadt is now the first 10 director of Star Park and Freeman, NC 3rd John Street, New York, representing lawyers, insurance and financial interests. In fact, as I said before, Galen Litfist today is now one of the most important American businessmen in Asia, and he confessed me that he owes a large part of his success to this method of analyzing worry and meeting it head on. Why is his method so superb? Because it is efficient, concerned, and goes directly to the heart of the problem. On top, all that it is climaxed by the third and indispensable rule
do something about it unless we carry out our action. All our fact finding and analyzing is whistling of wind. It is a sheer weight of energy. এতিয়া ইয়াৰ এই মেথডটো কিয় ইমান ইফেক্টিভ, কিয় ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট, এই যিটো মেথড ভয়ৰ পৰা আমি কেনেকৈ মোকাবিলা কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ আমি ভয়টো ফেচ কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ ভয়ৰ পৰা আমি অভাৰকাম হ'ব পাৰোঁ। তেতিয়া ডেল কাৰ্নেগিয়ে কৈছে এই বস্তুটো কি হয়, একেবাৰে যিটো ভয় থাকে, আমাৰ ৱৰি যিটো থাকে, সেই ৱৰিত আত্মাৰ পৰা ওলাই আহে, একেবাৰে সেইটো আত্মাটো টাচ কৰে, চ'ল টাচ কৰে। আৰু তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ, যিটো একজেক্ট প্ৰব্লেম হৈ আছে সেই একজেক্ট প্ৰব্লেমটো আমি ধৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ একজেক্ট মেডিচিনটো আমি দিব পাৰোঁ। তো সেইকাৰণে এই যিটো মেথড, এই মেথডটো আমি ভয়ৰ পৰা অভাৰকাম হোৱাৰ কাৰণে আটাইতকৈ উপযোগী মেথড বুলি ডেল কাৰ্নেগিয়ে কৈছে। William James said, when one's addition is reached and exhaustion is the order of the day, dismiss absolutely all responsibility and care about outcome. যেতিয়া বহুত টেন্স থাকিব, এক্সষ্টন হৈ থাকোঁ, আমি বহুত ক্লান্ত হৈ থাকোঁ, তেতিয়া এক্সষ্টিং ফিল হয় আমাৰ, তেতিয়া কি কৰিব লাগিব, absolutely all responsibility and care about outcome। তেতিয়া আমি সেই বস্তুটো, সেই কোৰ, সেই যিটো প্ৰব্লেমৰ যিটো কোৰ, সেই কোৰটো আমি ধৰিব লাগিব। আৰু তেতিয়া মুহূৰ্ততে আমাৰ যিটো ৰেচপনচিবিলিটি এণ্ড কেয়াৰ এবাউট দ্য আউটকাম, যিটো আউটকামৰ যিটো কাৰণে যিটো ভয় কৰি আছিলোঁ, সেই আউটকামৰ ভয়ৰ পৰা আমি নিজকে আঁতৰাই ৰাখিব পাৰিম। In this case, William James understandable used the word care as a synonym of anxiety. কেয়াৰত উইলিয়াম জেমছে এনজাইটি synonym হিচাপে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছে। He meant once you have made a careful decision based on fact, জেমছে কৈছে যেতিয়া যেতিয়া তুমি when you have made a careful decision based on fact, যদি ফেক্টৰ ওপৰত বেছ কৰি, যদি তথ্যৰ ওপৰত বেছ কৰি, ফেক্টৰ ওপৰত বেছ কৰি, সত্যতাৰ ওপৰত বেছ কৰি যদি কিবা ডিচিশ্যন লৈছা, কিবা এটা ডিচিশ্যন লৈছা, go through that ডিচিশ্যন, লগে লগে এক্ট কৰা, বহি থাকিব নোৱাৰিবা। যদি কিবা ডিচিশ্যন ল'লা এটা ফেক্টৰ ওপৰত বেছ কৰি, তেনেহ'লে আমি ইয়াৰ ওপৰত একশ্যন লোৱা আৰম্ভ কৰিব লাগিব, আমি লগে লগে একশ্যন ল'ব লাগিব, বহি থাকিলে নহ'ব। ডণ্ট ষ্টপ টু ৰিকনচিডাৰ, আকৌ সেইটো ৰিকনচিডাৰ ভাবিব নালাগিব, কাৰণ অলৰেডি তুমি ফেক্ট ওপৰত ভিত্তি কৰি ইয়াৰ ডিচিশ্যন লৈ লৈছা। ডণ্ট বিগিন টু হেজিটেট, worry and retract your step. Don't lose yourself in self-doubting which begins other doubts. Don't keep looking back over your shoulder. যেতিয়া ডিচিশ্যন লৈ পেলাইছা তেনেহ'লে আৰু নিজকে ডাউট কৰাৰ কোনো মানে নাই, তুমি আগুৱাই যোৱা। আৰু নিজকে ডাউট কৰিলে, কাৰণ যেতিয়াই আমি ডাউট কৰিম, যিকোনো এটা ডিচিশ্যন ল'লোঁ, যদি ভাবিলোঁ মই বাইক লৈ এতিয়া ইয়াৰ পৰা বৰপেটালৈ যাম, যদি অলৰেডি মই ডিচিশ্যন লৈ পেলাইছোঁ, তেনেহ'লে ছেকেণ্ড আৰু ভাবাৰ কোনো অপশ্যন নাই। কাৰণ যদি মই ডাউট কৰোঁ মই যাব পাৰিম নে নাই, মই আধা ৰাস্তাত কেনেকৈ যাম, মই ৰাতি কেনেকৈ থাকিম, মই শুম কেনেকৈ, এই ধৰণৰ বিভিন্ন ডাউট, মই যদি অলৰেডি ডিচিশ্যন লৈ পাইছোঁ ফেক্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, তেনেহ'লে যদি ডাউট কৰোঁ, তেনেহ'লে ছাবঅৰ্ডিনেটেড কিছুমান ডাউট আমাৰ এই ডাউটৰ লগত এড হ'ব, আৰু এড হৈ আমি সেই কামটো আৰু কৰিব নোৱাৰিম। Zahirul Islam, welcome to my channel, my live. Thank you so much for joining LB. মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। কি ছুপাৰ হিট পাইছা, তোমালোকৰ পৰীক্ষা চলি আছে ন, ছুপাৰ হিট জাহিৰুল। তাৰপিছত once White Phillips, one of Oklahoma's most prominent oil men, how he carried out decision, he replied, I find that to keep thinking about
our problems beyond a certain point is bound to carry confusion and worry. There comes a time when any more investigation and thinking are harmful. There comes a time when we must decide to act and never look back. Why don't you employ Golan Lisprit technique to one of use what is right now? Here is question number one. Galen Litzfelder techniquer তিনটা question. প্ৰথম হৈছে what I am worrying about. মই কি ভয় কৰি আছো? Please pencil the answer to that question in the space below. ইয়াত স্পেচ ৰাখিছে এই কিতাপত। তো প্ৰথমতে যদি কিবা ভয় কৰি আছা, মই ষ্টুডেণ্ট তোমাক কৈ আছো, যদি কিবা ভয় কৰি আছা তেনেহ'লে লিখা কি ভয়, কি তোমাৰ ভয়টো কি, হোৱাট ইউ আৰ ৱাৰিং এবাউট, কি ভয় কৰি আছা, কিয় ভয় কৰি আছা, কোনটো বিষয়ৰ লৈ তুমি ভয় কৰি আছা, লিখা। ফৰ দ্য এক্সাম্পল তুমি বাইক চলাব পৰা নাই। ছেকেণ্ড অপশ্যন হৈছে হোৱাট কেন আই ডু এবাউট ইট। 2 নম্বৰ তুমি আকৌ লিখিবা হোৱাট কেন আই ডু এবাউট ইট। তুমি কি ভয় কৰি আছা, কিহৰ ভয় কৰি আছা, তাৰপিছত লিখিবা এই ভয়ক তুমি কি কৰিব পাৰা, এই ভয়ৰ ওপৰত তুমি কি সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰা। তাৰপিছত 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন হৈছে হিয়াৰ ইজ হোৱাট আই এম ডুইং টু ডু এবাউট ইট। তাৰপিছত আৰু এটা এনচাৰ লিখিবা যে এতিয়া এই ভয়ৰ ওপৰত, এই ৱৰিৰ ওপৰত মই এই কামটো কৰিব পাৰোঁ। আৰু হুৱেন আই এম ডুইং টু ষ্টাৰ্ট ইট, আৰু কেতিয়া মই আৰম্ভ কৰিম সেইটো লিখি দিম। তো এতিয়া আজি আমাৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 শেষ হৈ গ'ল, চেপ্টাৰ নম্বৰ 4 শেষ হৈ গ'ল। কালিৰ এলবিত আকৌ জইন কৰিম, চেপ্টাৰ নম্বৰ 5 আমি ডিছকাছ কৰিম। গতিকে যিসকলে মোৰ চেনেলত আহিলে এল পি শেষ হোৱাৰ পিছত যিসকলে জইন কৰিব, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেল, এণ্ড প্লিজ হেল্প মি টু গ্ৰ' দিছ চেনেল। মই ৰেগুলাৰ আহি থাকিম এনেকৈ ইংলিছ এছামিছ বুকছবিলাক ৰিডিং কৰিম অনলাইন ৰিডিং ক্লাবত। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ জইনিং মি অন দিছ এল পি। Please subscribe my channel. If you subscribe my channel, then I will be subscribe you back. Okay, thank you for joining. এতিয়া মই কনক্লুড কৰিছোঁ। Okay, bye bye.